Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Februari, tumekuandalia taarifa kemkem katika taarifa zetu za NTV jioni. Kumbuka kwamba ni siku ya Jumatano, siku ambayo tuna sehemu ya pili ambayo tunaangazia afya yako, na hilo tutakuwa tunaangazia swala la afya ya akili. Mtazamaji, wapo na maswali yoyote, wasiliana nami @nuru_aziz@ntv Kenya #mtazamaji NTV Kenya, na tutakuwa tunaangazia maoni yako. Lakini moja kwa moja mtazamaji, kwanza kabisa tuangazie vipasho. Rais Ruto ampa Waziri Kindiki makataa ya miezi 3 kuondolea Wakenya mafadhaiko ya hati za usafiri katika jumba la Nyayo. Kwa usaidizi kubwa yenye tumepata sisi waathiriwa, naye nasema ni hakuna. Waathiriwa wa mkasa wa moto wa gesi Embakasi wabaki mikono mitupu siku 21 tangu walipoahidiwa msaada na jembe. OCS alifikiria anafanya tu mchezo, akamkata mkono. Ndiko jamaa walikasirika, wakajua huyu mtu anaweza kuwa mtu mbaya, wakafyatua risasi na kummaliza on the spot. OCS wa Navaholo ampiga risasi hadi kumuua mshukiwa akijaribu kujitetea wakati wapata shika za kumkamata. Hii pombe unakunywa ni kama sumu pia, haisaidii mwili. Nikaanza kujipata naanza kulazwa hospitali. Nikafukuzwa kazi, nifanya nipoteza opportunities mingi. Zingine nilikuwa nataka kucommit suicide juu umekataliwa na watu, wazazi wako hawataki uhusiano na wewe. Na shirika la afya duniani latoa onyo la kuongezeka kwa visa vya matatizo ya akili kunani. Sehemu ya afya yako ya kila Jumatano inalizamia hilo. Hii ni NTV jioni na Nuru Abdulaziz. Karibu mtazamaji, mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno, andamana nasi hadi tamati. Mwenda zake Kelvin Kiptum alifariki kutokana na majeraha mengi kichwani kutokana na ajali ya barabarani. Haya ni kwa mujibu wa mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odwor, ambaye alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu hii leo katika hospitali ya Eldoret. Familia ya mwenda zake imedhibitisha kuridhishwa na matokeo ya upasuaji huo, huku sampuli zaidi zikisemekana kuchukuliwa na kupelekwa Nairobi kwa ukaguzi zaidi. So what actually killed the late Kelvin was severe head injuries, which when I look at them, they look more of something which was caused by a motor vehicle accident, because the circumstances of the death is still being investigated. So there are some samples will be taken, which will undergo what is called full toxicological analysis. So you can see that whether there was anything that could have contributed to is being involved in the motor vehicle accident. Kama familia tumeridhika na the process of postmortem. I have witnessed the whole process. Then we are waiting for the samples that they have said they will be taken for analysis. Mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini KEMSA imesimamisha kazi kaimu mkurugenzi wake wa ununuzi Gilbert Matati ili kujibu maswali ya ukaguzi kuhusu ununuzi katika mamlaka hiyo. Haya yanajiri baada ya bodi kupokea ripoti ya ukaguzi wa mamlaka hiyo kati ya mwezi wa Julai hadi Disemba mwaka 2023. Isitoshe, zaidi ya shilingi milioni 641 ya fedha za kampuni hiyo zinadaiwa kutolewa kwa kampuni ambazo hazikuwa zimepita kanuni za kufanya biashara na KEMSA. Mwenyekiti wa bodi Irungu Nyakera alitangaza utekelezaji wao katika uboreshaji wa masuala ya fedha kijumla katika mamlaka hiyo. We got the report about 2 weeks ago, and the tender is one that then pointed at a few irregularities. Yeah, that like the ones you are saying, a company that had not passed even the opening stage because they did not paginate getting an award, or a company that did not pass the technical level getting an award. And so for us,
we just called the officers and told them that they need to respond to those tender queries, the audit queries. Na kwingineko, wanafunzi 6 wa shule ya chekechea na mmoja wa gredi ya 4 kutoka shule ya msingi ya Shilakwe iliyoko eneo bunge la Navaholo wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa mjini Kakamega baada ya kuhusika kwa ajali iliyotokea ndani ya shule yao leo asubuhi. Mtazamaji, tutakuwa tunaendelea na taarifa hiyo baadaye tu. Na tukisonga mbele, zaidi ya wanafunzi 1200 wa shule ya upili ya Maria Veronica County ya Nakuru wamenufaika na mradi wa shirika la habari la Nation wa magazeti shuleni. Shule hiyo imeripoti kuimarisha matokeo yake ya mtihani wa kitaifa ya KCSE mwaka jana kutokana na majaribio ya mtihani wa KCSE yaliyochapishwa kila wiki kwa nakala za gazeti za Taifa Leo na Daily Nation. Wanafunzi waliofuzu katika mashindano ya uandishi wa insha yaliyoandaliwa na kampuni ya Nation Media Group pia wamepokezwa zawadi kemkem. And smile for the camera. Say cheese. Mwaka huu tumevalia njuka mapema. NIE mwaka jana walikuwa nasi kuanzia muhula wa pili, lakini kwa sababu tuna bahati ya kwamba mwaka huu tumeanza nao tayari tumevalia njuka kama walimu, tunajikakamua hasa kushirikisha magazeti katika kufunza kwetu. Since we started this program, the girls have improved the reading culture. As a result, we saw our KCSE results in 2023 go up, and we moved from a mean of 4.9 to a mean of 5.8, which is quite impressive. The girls are now well versed with the current news. They are doing a lot of revision. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tupate mapumziko mafupi na rejea na taarifa zaidi. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. No, no está cerca del mar. Yo de aquí, sí. Mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Es una zona cerca de un día, pero... Don't let dark marks break your confidence. Let your melanin glow. New innovation, L'Oréal Paris Glycolic Bright Serum, validated with dermatologists, inspired by peeling procedures, powered by glycolic acid. Acts deep and fast to reduce 5 years of dark marks in 2 weeks. Glowing even-toned skin for you. New Glycolic Bright Serum, an innovation by L'Oréal Paris. We're worth it. Because I have feelings for Mitch. Are you scared I might take her away from you? Mitch would never fall for a man who's a lying, two-faced clown. Bad publicity is still bad publicity. Leave already! Look, I don't love you! A scorned woman never rests until that man who hurt her suffers. Secrets of El Paraíso.
Karibu tena mtazamaji. Waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki amepewa makataa ya miezi mitatu na Rais Ruto kutatua tatizo la kuchelewa kwa pasipoti katika idara ya uhamiaji iliyolemaza nafasi za kazi kwa wengi. Amri hiyo imetolewa katika kongamano la pili la baraza la mawaziri wa serikali lililotamatika hii leo. Mwanahabari wetu Ruth Samwei ana mengi na uketo wa taarifa hiyo. Katika taarifa za ndani kwa ndani, NTV ilidokezewa kwamba mrundiko na kuchelewa kwa pasipoti ulichukuliwa kwa uzito katika mkutano wa baraza la mawaziri. Hii ni baada ya kubainika kwamba Wakenya wanaotaka kusafiri kuelekea nchi za nje kwa misingi ya kazi wanaambulia patupu kutokana na ukosefu wa pasipoti. Profesa Kithure Kindiki anayesimamia idara hiyo alimulikwa kutokana na hali hiyo inayokatiza ndoto za maelfu ya Wakenya wanaotafuta kazi katika nchi za nje. Swala hilo pia linasemekana kuchangiwa na uwepo wa watu 500 pekee waliojiandikisha katika nafasi za ajira za wauguzi waliotakiwa kuelekea Saudia kati ya nafasi 2500 zilizokuwa. Rais William Ruto anasemekana kumpa Kindiki muda wa miezi 3 kusawazisha hali katika wizara yake. Akihutubia wanahabari baada ya kutamatika kwa kongamano hilo, Ruto alisifia hatua walizopiga katika mwaka mmoja uliopita. As much as we have done well, we can do a lot more. Mawaziri hao wametakiwa kushirikiana pamoja kufanikisha utendakazi bora wa ajenda za serikali. Whenever you need guidance, the Deputy President is there, Prime Cabinet Secretary is there, Head of Public Service is there, I am there, and all the other leaders. Let us coordinate. Ruth Sarmui, NTV, Nakuru. Mtazamaji, wiki 3 baada ya gesi kulipuka na kusababisha maafa huko Embakasi, Nairobi, NTV sasa imebaini kuwa baadhi ya ahadi walizotoa wanasiasa hazijatimizwa. Pesa zilizotolewa na mbunge wa eneo hilo huenda ziliwafaidi wachache waliojilimbikizia. Mwanahabari wetu Brian Obuya alirejea katika eneo la mkasa na kunusa kilichojiri na ameiandaa taarifa hii. Ni siku 21 baada ya mkasa wa moto kutokea katika eneo la Embakasi. Kufikia sasa watu 11 wamefariki kufuatia janga hilo. Walioponea labda kwa tundu la sindano wakiuguza makovu ya mkasa huo. Nyumbani kwa Maria Nyangige kuna joto jingi kufuatia jua kali linalohangaisha maisha ya wengi hapa jijini Nairobi. Lakini kibaridi kimemjia mwanamke huyo anayesema maisha yake yameharibika pakubwa na huenda asirejelea biashara yake ya kuuza mandazi. Imenirudisha nyuma sana juu kama saizi renti sijalipa. Hii nyumba na kibanda bado. Chakula hatuna kwa nyumba. Tunapelanga tuna marafiki. Mama wa watoto wawili wanaomtegemea yeye kwa kila kitu anahofu kuwa sasa watoto wake huenda wakakosa maisha aliyotarajia kuwapa. Kama saizi sasa sijalipa nyumba. Mtoto anaenda tu shule kama saizi ametumwa fee. Na sina. Na mimi tu ndio nilikuwa sina mtu wa kutegemea. Ni mimi tu. Mwanawe wa kwanza kilemewa kujiunga na chuo kikuu baada ya kuzoa alama ya chanya ama ukipenda C+ kwenye mtihani wa kidato cha 4 wa mwaka jana. Anaomba msaada wa kodi kumwezesha kujisimamia. Mtu kama mimi hata kama sitarudia kupika hizo mandazi, kuna business nyingi naweza fanya. Bora nipate capital. Kando na Nyangige, waathiriwa wengine wa mkasa huo wanalalamikia kutokuwepo kwa msaada ulioahidiwa na viongozi serikalini. Japo wanakiri kupata kujua kuhusu pesa zilizotolewa na mbunge wa eneo hilo Babu Owino, wanasema kuwa mpango mzima ulitekwa nyara na wahuni.
Na shukrani sana Brian Obuya kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, katika sehemu yetu ya pili ambayo ni afya yako, hii leo tunaangazia suala la afya ya akili, na tunaangazia kwamba shirika la afya duniani limeorodhesha ongezeko la watu wanaokumbwa na changamoto za afya ya akili, hususan tangu kutokea kwa janga la corona, kupanda kwa gharama ya maisha na mfumuko wa bei. Wataalamu wanasema visa vya matatizo ya afya ya akili vimechochea watu zaidi kujitoa uhai, kutekeleza mauaji, kuwa na uraibu wa dawa za kulevya na ulevi kupindukia, hali inayozidisha ugomvi katika familia. Nilipata nafasi ya kuzungumza na walio na uraibu wa pombe na mihadarati na kukuandalia taarifa hii kama kifunguzi katika sehemu hii ya pili ya afya yako hii leo. Nick sio jina lake halisi. Ana umri wa miaka 30 na alianza kunywa pombe akiwa na umri wa miaka 14 akiwa kidato cha kwanza. Ni pia pressure ilifanya nianze kutumia pombe. Ile kufiti na watu, kuonekana wewe ni mjeuri. Hapo sasa ndio safari yangu ya pombe ilianza. Kuingia form 2 nikaanza kutumia sigara na bangi. Nick anasema wazazi wake hawakujua kwamba ana tatizo la mihadarati na unywaji pombe. Alipojiunga na chuo kikuu ndipo uraibu wake ulizidi. Niko na freedom. Hakuna mtu ananiuliza nafanya nini, na niko na pesa napatiwa na wazazi. Alipitia changamoto kimasomo kutokana na uraibu huo wa pombe na mihadarati, ila alifanikiwa kumaliza na kuwa wakili. Sasa kwenye nimeingia employment sector, sasa hapo ndio ikaanza kukua mbaya sana. Sasa niko na pesa mingi, sina familia. Nilikuwa napata mshahara na kunywa yote within 2 weeks. Siendi kazi. Sasa ndio nikakuja kujua niko na shida. Alirejea kwa wazazi wake ambao walimpeleka katika kituo cha kurekebisha tabia. Sasa kutoka nikadhani niko sawa, sasa nikarudia pombe tena. Nikidhani nitamanage. So sasa nika spiral down kabisa. Hit nitaka rock bottom. Wazazi wangu wakachana na nikafukuzwa kazi. Nifanya nipoteze opportunities mingi. Zingine nilikuwa nataka kucommit suicide. Juu umekataliwa na watu, wazazi wako hawataki uhusiano na wewe. Kwa upande mwingine, Daniel Orenge alikuwa mraibu wa pombe kwa zaidi ya miaka 10. So nilikuwa napenda kujionyesha sana, kujulikana sana. So vitu mingi nilikuwa nafanya zilikuwa zinapita kiwango. So hata pia na pombe nilikunywa sana. Anasema uraibu wake ulichangiwa zaidi na jinsi alivyolelewa, akisema kuwa alikuwa amefungiwa sana. Aidha, uraibu huo ulizidi alipoanza kufanya kazi. Singeweza kushikilia kazi, na kazi nilizipoteza mingi. Nikaanza kutumia mihadarati zingine. Hii pombe unakunywa nikaa sumu pia, haisaidii mwili. Nikaanza kujipata naanza kulazwa hospitali. Wengi wa watu wanaotumia mihadarati na pombe wanapoendelea kwenye hiyo tabia, kwa sababu inaanzanga kidogo kidogo, inaendelea ikizidi, kuna kitu inaitwa depression. Unakuta pale mtu anajipata hafai, hana ile nguvu ya kutaka kuishi. Daktari Venus anasema malezi ya mtoto ni muhimu sana katika jamii. Tunafaa tuchukue break. Unakuwa na wakati na watoto wako. Kama we ni mtu uko kwa ndoa, unakuwa na wakati na mtu wako, unajua kama ako sawa. Na mtazamaji, baada ya visa hivyo kuhusu uraibu wa pombe na mihadarati, tuna ufahamu zaidi kwa afya ya akili inaelezea ustawi wa kijamii na kihisia. Unahitaji afya njema ya akili kufanya mambo unayotaka, kufurahia maisha, kujenga mahusiano imara, kukabiliana na mabadiliko na changamoto zinginezo za maisha. Afya nzuri ya akili inaweza kuimarisha ustahimilivu wako katika mazingira magumu. Na sasa tuangazie hali halisi ilivyo, mtazamaji. Tunaangazia takwimu ya wagonjwa hospitalini ambapo 25 wanaolazwa hospitalini wanaugua matatizo ya afya ya akili. 40% ya wale ambao wanatibiwa na kwenda nyumbani wana tatizo hili, na kumbuka kwamba ni ripoti ambayo imetolewa na KNCHR. Mtazamaji, tukisonga mbele, tunaangazia hali nyingi zaidi humu nchini, yani mambo ambayo hujitokeza sana kutokana na hali hii. Tunaona kwamba ni afya, mfumo au unyogovu wa akili ambayo ni depression, msongo wa mawazo ambao pia tukiangazia kwa kimombo haswa ni stress, na mwisho kabisa mtazamaji, matumizi ya dawa za kulevya ambayo pia wengi kama tulivyoona katika taarifa hiyo, wengi wanaathirika na tatizo hilo la unywaji wa pombe na kutumia dawa za kulevya mara nyingi.
Na mtazamaji, karibu sana katika sehemu ya sauti ya hoja, ambapo nina mtaalamu hapa katika studio. Mtaalamu wangu ni Daktari Cleofa Kinyo ambaye ni mwanasaikolojia na amekuwa katika taaluma hii kwa zaidi ya miaka 30. Tukianza tu moja kwa moja, daktari, labda unieleze mambo yapi yanachangia matatizo haya ya afya ya akili? Mambo ni mengi ambayo yanachangia. Ya kwanza, kuna hali ya mafikira. Wakati mtu anafikiria mambo mengi sana, tuseme kama kuna matatizo katika familia, kuna matatizo katika hali ya pesa, mambo kama hayo ambayo yanahusu mambo ya kila siku. Ya pili ni mambo kama stress, wakati mtu anapitia kuwa na kazi nyingi sana. Kuna hali ya hatari pahali, tuseme mtu ako karibu kufutwa kazi, ama anaona vile anafanya kazi yake haiendi vizuri. Pia kuna jinsia kusaliwa, yani kuna genetic, yani inatokana na familia. Na hiyo si kusema tumezaliwa na ugonjwa wa akili. Ni kumaanisha una uwezekano ukipitia matatizo kama haupati usaidizi, kwa hivyo unaweza kupatwa na ugonjwa wa akili. Na pia kuna kemikali, yani kuna zile ndawa za mwili ambazo zikipungua zinaweza kutatiza hali ya kufikiria, hali ya hisia na hali ya vitendo. Kwa hivyo ni mambo mengi. Na pia kuna zile ndawa zingine kama hormones. Tunaona kama akina dada kuna wakati pia wanapatwa na matatizo ya akili wanapojifungua, ama katika ile utaratibu wa hali yao ya kila mwezi. Kwa hivyo ni mambo mengi sana ambayo yanasababisha ugonjwa wa akili. Naam, shukrani sana daktari. Tukiangalia labda hali hii haswa, dalili zake ni zipi? Mtu atajuaje mimi nina tatizo la afya ya akili? Dalili mwanzo mwenyewe kama hajazindiwa mtu anaweza kujua. Tuseme kama mtu halali sawasawa, kama mtu hakuli sawasawa, kama mtu yuanza kuwa na hasira na hasira, kama mtu ameanza kukaa hataki mambo ya watu, ana nguvu ya kufanya kazi na kufurahia yale mambo amekuwa akifurahi. Kwa hivyo kuna yale mambo mtu anaweza kuona yeye mwenyewe. Pia katika mafikira, kwa sababu kuna ile hali ya kufikiria. Mtu akianza kusahau, mtu akianza kuwa hawezi ile kazi alikuwa anafanya, anaona anachukua muda. Kwa hivyo concentration inapungua. Kwa hivyo mtu mwenyewe katika ile hali ya mwanzo akiwa anajielewa, ataelewa ya kwamba mambo yale anapitia si sawa sawa. Lakini ikiendelea kama hapati usaidizi wa kufaa wakati unaofaa, basi atazindiwa awe mgonjwa zaidi. Hapo ndio yeye hawezi kujua ako na shida. Wale wako na yeye ndio ataanza kuona ameanza mabadiliko. Hataki kwenda kazi, mavazi yake hafai vile alikuwa anafaa, chakula akuli, kuongea na watu ni mtu mwenye hasira sana. Yale vile anavyofanya kazi na ile bidii alikuwa nayo zamani haiko. Kwa hivyo wale wanakaa sasa pamoja na mtu ataanza kuona ya kwamba ameanza kuwa na mabadiliko. Na hiyo mabadiliko ya kinja ndio sasa ameendelea kuzindiwa. Naam, shukrani sana. Na kuna Wakenya ambao tayari wameuliza maswali kuhusiana na swala hili. Labda tuanze kuangalia hatua hiyo au sehemu ya uliza ujibiwe. Moja kwa moja, mwelekezi wangu, tuangazie swali la kwanza. Kwa majina ninaitwa Dayman Abdi, mimi ni mkazi wa Bungoma. Nina swali kwa daktari. Mimi ninaishi na mgonjwa wa afya ya kiakili. Na maanisha anapata panic attacks, anxiety, depression na yuko kwenye madawa kwa zaidi ya miaka 2. Lakini sasa amesikia vizuri na anataka kuacha madawa. Kile akiwacha madawa, baada ya wiki 1 ama 2 zile symptoms zinarudi tena. Tutafanya vipi ili awache madawa kabisa na arudi kuwa mtu wa kawaida, maana amepona? Naam, sasa kabla kumjibu tumsikize mwingine kwanza. Kwa majina anaitwa Marian Mwende, muuguzi mtaalamu wa mambo ya figo. Labda kwa kina utuelezee sababu zenye wagonjwa wa figo mara nyingi haswa wanapoanza matibabu yao ya figo, utapata wakati mwingine wako na upungufu wa akili, inakuwa ni vigumu kuwasiliana nao kwa kina ili muweze kuwapa matibabu. Naam, shukrani sana. Naam, daktari, tuangalie tujibu kwa ufupi wa kwanza na wa pili. Tuanze na wa kwanza. Mtu anapoenda kuona daktari na anapewa madawa na anaambiwa vile atakuwa akitumia madawa,
huwa kuna ule muda natakana arudi kwa daktari. Na daktari huwa anamsikiza aelewe kama ameanza kupata nafuu. Kwa hivyo kuacha mandawa inatakikana ianze na daktari mwenyewe na iwe na utaratibu wake. Kwa hivyo mtu mwenyewe hawezi kujua nimepona. Ni daktari mwenyewe atajua ya kwamba vile anaona dalili sasa na vile anaambiwa nafaa watu wa familia, huyu mgonjwa tutaanza kupunguza ndawa. Sio kuacha mara moja tu. Kwa hivyo inataka apunguziwe na daktari kulingana na vile dalili zinavyoendelea sikipunguka. Mwende amezungumza kuhusu wale wa matatizo ya figo. Ndio, nayo matatizo ya figo kama ugonjwa mwingine wowote ni jambo linachukua mtu sana, yani kusumbua mtu akili, kuwa na mafikira mingi na kuwa ya kwamba ni mstuko, kwa sababu si jambo la kawaida. Kwa hivyo mtu anapoambiwa diagnosis, yani anapoambiwa uko na ugonjwa, hapo mafikira zake ndio zianza kupandirika na kwa hivyo tatizo la ugonjwa wa akili linaanza. Ya pili, kama kidney, yani figo ndio inatoa zinda zile ziko kwa mwili, yani toxics. Kwa hivyo wakati mtu ako na hiyo shinda na ameanza matibabu, pia katika ile akili kuna zile ndawa zinazunguka katika mwili wake wote. Kwa hivyo siko na itirafu na ndawa zingine na ndipo sasa ataanza kuwa na shinda ya kufikiria, shinda ya concentration, na hapo confusion ndio inakotokea kwa sababu bado kuna ile kuchanganyika kwa mandawa kwa akili. Na pia kuna ule mstuko kwa sababu ni mpaka afikirie kama mgonjwa yote ambaye ako na diagnosis ambayo ni ya kustua. Naam, shukran sana Daktari Cleopa Kinyo ambaye ni mwanasaikolojia. Mtazamaji, ndio tunatamatisha sehemu ya pili ambayo ni ya afya yako. Tupate mapumziko mafupi, tarejea na taarifa za spoti. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. Sí, ¿vos de qué parte sos? No, no está cerca del mar. Yo de aquí, Mira, ¿tú de qué parte eres? del norte. Es una zona cerca de Uruguay, pero... Naam, karibu sana, tuangazie taarifa za spoti. Daniel Nduva atakuwa mmoja wa magwiji wa Kenya watakaoshiriki mashindano ya Magical Kenya Open ya mwaka 2024 katika klabu ya gofu ya Muthaiga katika harakati za kutinga raundi ya mwisho na kumaliza vyema. Mwanahabari wetu Hilary Anekea alikutana na Nduva wakati wa awamu ya Pro-Am hii leo na sasa anaangazia kwa karibu zaidi jinsi wachezaji hao wa gofu watakavyokuwa siku 4 zijazo. Huku mashabiki wa gofu wakijiandaa kwa kile kinachotarajiwa kuwa mashindano ya kufana katika Magical Kenya Open katika klabu ya gofu ya Muthaiga, wachezaji 144 wametumia muda wa leo kupasha misuli moto. Daniel Nduva wa Kenya atakuwa anashiriki dimba hilo kwa mara ya 6. This is like the biggest event we have throughout the whole year. If you look at the prize money, the guys who come in here, these guys, I watch them every week playing outside around the world. They're going to South Africa next week. So we are being part of this event, you know, it's prestigious.
Plus also the pay is good because the winner probably is making, I think, close to 70 million. I don't think in Kenya we ever play for such an event. Even I don't think we'll ever play for such an event apart from this Kenya Open. So just being around and also trying to make the cash and also trying to get a good finish. To be honest, if you end up winning this event, you know, it changes your whole life. You now get a 2-year membership on the DP World Tour. Sponsors will come in, Titleist, Fujo, wherever. Kwa kuzingatia manufaa yanayotokana na michuano hiyo, Nduva sawa na wachezaji wengine wa gofu hulazimika kufanya bidii zaidi kukabiliana na mihangaiko na mashaka yanayotokana na gofu, mchezo unaozingatia sana umakini. Now, to be honest, your preparation now is one that sets you up for the event. Once you prepare well, come into the event, you're able to do what you need to do around the golf course, keep yourself calm, keep yourself collected, and then going through your shots one by one, because there's a lot that happens. There are guys walking around the whole golf course, guys are setting up, guys are moving, so you can't let those small things now intimidate you, because it will happen throughout the whole week. Let's say you make the cut, everyone has to come and watch you, because most of the time the Kenyans want to support the Kenyans, so any Kenyan that makes the cut, you find you have the biggest gallery follow you compared to even the leading group. Nduva ni mojawapo ya wachezaji wanaodhaminiwa na benki ya Absa. This week we're not spending our money. Absa have decided to sponsor, come in and sponsor us. That just lets you be free. I mean, when you get on the golf course, it's just about swinging, staying in the zone, swinging and doing my thing. And I think it's playing good golf. Na Steven Ames, raia wa Canada na mzaliwa wa Trinidad na Tobago, anadhamiria kuhifadhi taji lake katika makala ya mwaka huu ya mchuano wa gofu wa Hassan ambao utaanza hapo kesho mjini Rabat. Makala ya 48 ya mchuano wa gofu wa kumkumbuka aliyekuwa mfalme wa hapa Morocco kati ya mwaka 1961 hadi 1999, Hassan wa pili, utaanza rasmi hapo kesho hapa katika uwanja wa Golf Royal Dar es Salaam. The tournament here is the Trophy Hassan II, played by the senior players, which means that they are more than 50 years old. They are all great players that have already won this event, what it was an European Tour event. Wachezaji kutoka mataifa mbalimbali ya dunia wanashiriki na wanatoka kule Afrika Kusini, Mexico, Amerika na Norway. So on the senior event it's almost 66 players this year, and on the ladies part is 108. Stefano Ames, raia wa Trinidad na Tobago, ndiye bingwa mtetezi na anadhamiria kutetea taji lake. He's playing a very good game at the moment, and we'll see if he can manage to make 2 in a row this week. He's got a lot of good players around him that will try to take that title, so it'll be fun. Nikidunda nyugane kutoka Rabat, Morocco, ni mwanaspoti Yoshua Makori. Na shukrani sana Yoshua Makori. Mtazamaji, ni hayo tu katika taarifa zetu za NTV jioni. Shukrani sana kwa mchango wako na kwa wote walioangazia taarifa hizi. Shukrani sana. Naitwa Nuru Abdul Aziz, mwenzangu wa ishara ni Flora Atieno. Alamsiki. This is NTV. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. Today we're on Happy Kenya Clean Toilet Mission. And we're visiting Mama Zawadi live in Nairobi. Come with me. Selena! Mama Zawadi, how do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Wow, Selena! Nimeamini sasa! Really? Yes! Now that she's part of the mission, the next house is yours.
Don't let dark marks break your confidence. Let your melanin glow. New innovation, L'Oreal Paris Glycolic Bright Serum, validated with dermatologists, inspired by peeling procedures, powered by glycolic acid. Acts deep and fast to reduce 5 years of dark marks in 2 weeks. Glowing, even-toned skin for you. New Glycolic Bright Serum, an innovation by L'Oreal Paris. We're worth it. This is NTV. Good evening. It's that, what date is it today? And we are live with Kikao at NTV. Over the last previous episodes, it's been recorded. You've been seeing it recorded, but this time around, this is the last episode of Kikao, and we are live in studio. So tunawakaribisha mkuje mjiunge Kikao, and what we are talking about today is pollination. Especially if you're a small-scale farmer, this is the conversation for you. My name is Zainab Wandati, and I am the host tonight, not Joa Geo. Joa Geo has been hosting all the other Kikaos. So my name is Zainab Wandati, and I'm your host tonight. And I would like to introduce the wonderful people joining me in studio today to talk about this whole subject of pollination. Right next to me is Dr. Muo Kasina, who is not a stranger to a lot of people in this country. Dr. Kasina is an entomologist with CALRO, and he also chairs the Association of Entomologists in Kenya. Next to Dr. Kasina, we have Grace Njeru, who's the technical manager at Kakuzi, and she'll tell us about, from a manufacturer's perspective, fruit processor perspective, what does pollination look like to them. And last but not least, we have the wonderful David Tarus joining us tonight. And David is the programs officer at OFAB and also at AATF, who are our benefactors for this program, Kikao. So let's get right into it. Pollination. Over the last couple of weeks, you've seen butterflies crossing the country, white butterflies, and people have had all sorts of feelings about these butterflies. And Dr. Kasina, you became very popular because of those butterflies. And one of the most common things that you had farmers saying is sisi tunajua tukiona hizi butterflies zinaleta ukame. Is that true? Not really. Basically, it's a common feature in the butterfly lives. Yeah, so there was nothing, but in statistics we say correlation is not causation. That there are so many doesn't mean they can cause ukame. And the other thing they also said is that our butterflies watakuja watataga mayai zitatoa hizo worms, alafu worms inakula mimea. Ni ukweli? Si kweli, sababu those butterflies have specific host plants. So they only eat what they are been kind of created to eat. So they have not learned new eating habits. That's why we didn't have any problem with those butterflies. Even when they were caterpillars, there was no outcry of caterpillars eating crops. The ones that eat crops are different. Yes. Okay, so maybe before I move on to someone else, maybe just define to us quickly, what are pollinators? Pollinators are those organisms that help in transferring pollen from the male parts of flower to the female parts, the stigma. The pollen carries the male gametes, bengu ya kiume ya maua, ile inasaidia kuzalisha hiyo ua ili upate tunda ama upate mbengu. That is the pollinators help in that role. Now pollinators ni wadudu. Now pollinators mainly ni wadudu, but you can also get birds. Sometimes, particularly rodents also sometimes, but mainly ni wadudu, insects. Yes. Grace, you work for Kakuzi, which is a company that manufactures, processes fruit and manufactures other products out of the fruit. What does pollination look like from your perspective as processors?
Actually, pollination is quite important to us because we produce both fruits and nuts. So we produce 3 kinds of products. That is avocado, macadamia, and blueberries. And all those crops require pollination for a fruit or nut to be formed. So to us, they are our revenue. Pollinators equals revenue because without them, we cannot have the fruits, nuts, or the berries. Yeah. So nikikuletea your fruits, are you able to tell that this fruit was not pollinated? It could be difficult to tell apart because there are many factors when producing a crop, but we have seen through trials that we have carried out in our farms that pollination increases yield. It has been scientifically proved. Hizo trials tumefanya kwa shamba letu na tumeona na tumehakikisha ati pollination inasaidia kwa increase your yield for any, even though it's the fruit, nut, or the berries. David, do you think we have a pollination crisis in Africa? Or even Kenya? Let's start small. Kenya. Do we have a pollination crisis in Kenya? Yeah, thank you, Zainab. No, I would say that the aspect of pollination is also affected by other factors. Some are within the control of humans and some are not. I will say that we are not in a crisis, but when we look at some of the contributing factors, say, for example, forestation or afforestation or deforestation, for example. At some point in time, maybe 10, 15 years ago, not 15, but 20 years ago, actually the forest cover in Kenya had come down to 2%. Now it's up at 7%. So if there is deforestation, it affects habitats of some of the insects and animals, like Daktari had said, even rodents, even birds. Birds also contribute to pollination. So we are not in crisis per se, but we are at a point where we must act so that we don't get to that point of where we will say we are in a crisis. And also the contribution of climate change is another factor that is affecting Africa. And it is something that is contributing to destruction of ecosystems and disturbance of habitats where some of the insects and animals who contribute to pollination also are impacted. When in mkulima? Yes, in mkulima. What are some of the perceptions of insects or pollinators that you had before you started working in the agriculture space? Maybe before I studied agriculture, because I'm an agricultural scientist. Yeah, of course, ukienda shule, you get to learn that, oh, even butterfly is a product of a life cycle. A life cycle at some point, it is a sort of a worm. And so, as Daktari has said, you know, there are those stages of the maybe larval stage, which may be destructive, and farmers somehow know those ones, like the worm, like the bolano, for example. And so farmers know that some of these are destructive, but they don't know that it's the butterfly or the moth that is out there that will help them in pollination. So wakati sikuwa nimesoma ama kujua, singejua, nilikuwa nafikiri tu these worms ni wabaya. Yeah, zinaharibu. Do you maybe get trouble ukiongelesha wakulima, especially the small scale farmers who are very set in their ways, ukijaribu kumwambia this insect is good for your crop, you need to protect it? Not really. You know, our farmers are prudent. They are brilliant. The challenge has been lack of knowledge, because when they don't know, that is where the problem is. But once they know, in fact, they become the champions. So farmers are actually the best people who can drive this subject of protection of ecosystems and promoting the proliferation of pollinators. Yeah, so farmers are good. Once they know,
Wako sawa. Yeah. So Dr. Kasina, you brought us a display here. Yes. I don't know if maybe I can just, I'm using my phone here so I can show everybody else this display that Dr. Kasina has brought here. This corner, I'm looking at this big insect here. I assume these are the carpenter bees. The carpenter bees. Yeah, yes. these ones, I know them from my village. I'm from Kakamega County, so I see them a lot in Kakamega County. Next here, these smaller ones, what are they? So up here they are honeybees, but these are also type of carpenter bees, smaller ones. But down on this side, yes, these are the common honeybees, the one that you'll be able to get honey from. Then there is quite a diversity of the bees. You have the mason bees, you have the sweat bees. So all of these are types of bees? All of them are types of bees. And they are all pollinators? And they are all pollinators. And I can see in this box, I think all of them are from Kenya? All of them are from different parts of the country, the Mount Kenya, Kakamega, and Kilimambogo. What is this yellow bee? That is also the male of those carpenter bees. I don't think I've seen this one. That's the male. Yes. I don't think I've seen that one. Yeah. Those are leaf cutting bees. That is also a carpenter bee. Yeah. The other one there is they use leaves to construct their nest, so they are called leaf cutting bees. Yeah. So they are different. I see something here that looks like a wasp. Is this a wasp? No, it's still some bee. You know, wasps and bees, they belong to the same family. It has a very sharp bottom. Yes. But it's still a different type. Okay, so would it be correct then to say that bees are the most common pollinator? Yes, among the pollinators, 90% of pollination is carried out by insects, and over 85% is honeybees. Okay. Yeah, and not honeybees, just bees, all these diverse bees. Okay. Yes. And butterflies? Butterflies, they do pollination, kindogo. You know, the moth is the most very voracious pollinator, particularly for paipai, the papayas, some of these indigenous vegetables. You'll get them from 6 to around 8 p.m. They come at that time to pollinate. Okay. Yeah. We need to take a quick commercial break, but I'd just like you to tell me, maybe in a few words, what is the one thing that farmers do that puts pollinators at risk? So currently the worst is pesticide use. Yes, that's a big thing. I would say not per se pesticide, but how they are used. Yeah, spraying during flowering period, choice of the pesticide, the most toxic sometimes, the one you want to see, it is killing fully. Yeah, so that is a practice that has a big negative effect on these insects. Yes, because most of the pesticides, well, they are registered, they go through the registration process, but most of them are not manufactured in the country. Yeah. So they are not built for the ecosystem in Kenya? Yeah. Okay. So, yeah, so you find our insects, most of them are susceptible. Yeah, to this, and you see most of the pests that are controlled by these pesticides are also not local. They just came. So while the pesticide can be effective on that pest, the local population of insects is quite susceptible. I see. Yes. Okay, so we'll talk a little bit some more about how to spray your crop without harming the pollinators, and that will be right after this break. Don't go away. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to sukuma yourself to be the best you can be. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco.
kufahamu baadaye. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. The Motindum liquid electronic device reaches every corner, giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Enjoy fantastic offers from soil merchants who have prime residential plots in the outskirts of Nairobi. Join us for our site visits every Saturday. For more information, call or WhatsApp us on 0793 111 222. Soil Merchants. Buy today, build today. Welcome back. Now, if you're just joining us, before we went on break, we were talking about some of the things that farmers do that put pollinators at risk. And this is not just bees or butterflies, but all pollinators. And one thing that our specialist here, the scientist entomologist, said is that wakulima wanatumia madawa vibaya, pesticides. So let's talk a bit about that. And Grace, I know you have farms, right? Are you able to, how do you use these pesticides properly in a way that does not deny the pollinators access to the fruits? Yeah, I'll summarize, because what we do is, first and foremost, you need to know what is the problem you're controlling, which pest. What is the behavior of that pest? When does it operate? Is it a nocturnal pest, or does it? Then the crop stage at which your crop is. Is it at flowering? Does it have fruits? Then again, the choice of products that you use. So for us at Kakuzi, we practice something called IPM, which is Integrated Pest Management, which says that you start with the softer methods first. The final and last resort becomes the pesticide. So after you have done everything else, if it is still not working, then now you can go to the right pesticide. And this pesticide has to be approved, as my colleague said, by Pest Control Products Board. We work very closely with them. And also, you have to know that the behavior of the bees and the pollinators, what time do they operate? So target your sprays at the time they don't, they're not active. Okay. So those are the areas you have to look at. Another thing, David, that we've seen small-scale farmers particularly do is that wanapewa mosquito net, lakini badala ya kujifunika mosquito net, wanafunika mboga. Wanafunika matunda. Small-scale farmers do this a lot. You've seen this, Dr. Kasina. How can they, and they say wanafunika kuzuia kuku wasikule mboga. Is there a way you can maybe still protect mboga zako from the kuku, but in a way that you, the pollinators still have access? Ama ukishafunika umefunika? Oh yeah, yeah. So one thing for sure is what I would say is if farmers are given the proper training on IPM, Integrated Pest Management procedures in the types of crops that they do, they should,
and as I said earlier, that farmers are the brightest people. Once they know something, believe you me, if today they knew that it doesn't help them much in terms of protecting their crop and even getting the right amount of yield from their vegetables by using the mosquito net, a farmer wouldn't use it. But maybe that they use that as the only or best alternative at their disposal. Now, we have at the moment so many tools available that can be used in the farms to help small-scale farmers. One of which is using tolerant varieties that can tolerate the impact of insect pressure, and that would help farmers not to use a lot of chemicals. Number two, also we have technology now, digital tools. We have not just small-scale farmers, but in terms of, in fact, the impact on pollinators mostly is on large-scale farms, which use a lot of chemicals and indiscriminately so. But today, we have tools, we have digital tools, we have technology like the unmanned aerial vehicles, like the drones that can be used to do targeted and very precise spraying that has minimal amount of chemical applied and in a way that targets where it has the most impact for greater productivity. And one thing I would like to say so that it doesn't get lost on us, that 75% of food in the world today is attributed to pollination by animals. Meaning that when we talk about this subject of pollination, it's a very important subject that as we discuss, and I hope that this kind of discussion is going to be there, how do we protect our pollinators and be able to sustainably increase our productivity with the kind of farming systems that we have today. If we had time, we would have discussed about even the land tenure system that we have that contributes to the destruction of ecosystems and habitats and thereby impacting the population like of for example, pollinators. people no longer leave land fallow. They don't no fallow longer is do that. They do important for the subdivision. pollinators too. Yeah. So it's a lot, and this is a very important area that we look at, and the people that get affected the most are small-scale farmers. The small-scale farmers, Unfortunately yes. so. So Dr. Kasinda, a while back there were some concerns raised by some manufacturers about the quality of sunflower that we were producing because farmers were denying pollinators access to the sunflower crops, and as a result they no longer have good quality seeds on which to get the oil, and so they either have to import or produce very low quality oil. And I know there's been some efforts to try and change the situation and do some advocacy among farmers on the importance of allowing these pollinators access to the crop. Hata kama unafunika na net, there are some hours you need to open to allow the pollinators access. Have these efforts borne any fruit? Yeah, I would say that now we are seeing many farmers won't grow crops that require pollinators, the sunflower, even the palm oil now. Integrating with honeybees. Honeybees are very good for sunflower. And we found that the oil content can increase by more than 56%. And you need oil. So yes, farmers are becoming intelligent. They have realized also pollinators are reducing, bees are reducing. And so we are seeing some interest. The biggest problem right now we have for honeybees is hives. The quality of hives is very, very low. The quality of hives? Yes, so people are buying. Expensive also. Yeah, they're expensive. You buy, you keep. Honeybees come in, they go, you don't harvest. So that is something that in Cairo we are doing to come up with a proper hive quality. That also we can push artisans to make. So we are seeing adoption of pollination services. And you've also worked on a project that allows farmers with greenhouses to put beehives inside those greenhouses. Yes, and we introduced a technology at Cairo where we have angro nets, the angro nets, not the mosquito nets, particularly for use in horticulture. And they do wonders because apart from protecting against the pest,
they change the microclimate, and the crop grows fast, and you get bumper harvest. And if you are growing crops that require pollinators, you just open during flowering period. Some hours, like 9 to 1 or 3 to 5, and you close. Okay. Yes. Grace, as a processor, what is the one thing you'd like farmers to know about pollinators? That, as my colleague said, you need to leave some of your land fallow and also let other crops or other plants grow in that area. For Kakuzi, we have these areas that are also catchment areas for our dams, because we also have dams. So we leave them unattended or just naturally growing, because there you find different kinds of flowers that are on when the the flowering period of the crops that we grow is different. So bees find some forage to feed on when there is no flower in the farm. So farmers should remember that for them to get bumper harvest, there's something called pollination. Not only fertilizer, watering, but pollination is very key. If we did not have bees, we also have bees in our farms. We do even augment and increase hives in our farms. So, and also as a byproduct, we also get honey, which we also process. Yes, we sell. Okay. Organic David, honey. in a minute, what would you like farmers to know? Farmers should be aware that pollinators contribute immensely to the foods they eat, and that pollinators also need to be protected. Dr. Kasina, the butterfly in the background there, is that the copper white, the butterflies that we've been seeing flying around? Yes. That's what it looks like? Yes. You know, I assumed when it's called copper white, you'd expect it to be pure white. But you see, it's not pure white. It's not pure. It's not pure. But you can see it as really white areas. So kind of dark white or dirty white. Yes. At what point, when does the migration stop? I would expect by now it's already done. Okay. Yes. So it's usually a short period, because this insect don't take more than 2 weeks. So if you say the production has continued for a whole month, then you'll say maybe within 2 months, the whole of it is done. Yes. Great. Yes. I'd like to thank you, lady and gentlemen, for making time to have this conversation talking about pollination. Pollination is a very wide subject. There's a lot to cover in it. So this conversation does not end here. We'll still engage online and also do follow-ups on what else is there to say about pollination. On behalf of the wonderful people we have in studio, my name is Zena Bondati, and I bid you good night. That's all for Kikao tonight. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. Let me ask you a question. Are you confused about anything to do with whatever career you want to take up? Worry no more, because at Nation Media Group tunakuletea the Higher Education Expo and Career Fair. Itoka inafanyika hapa hivi live and direct at KICC. I got to connect with a lot of people. At least tutagain ile tusema ideas kutoka wale wase. It's a really nice opportunity to network with people. The dates are the 29th to 1st of March. Kujeni tulize maswali, tuchapiane, tujue ni aje. Nitakuwa nawapeleka na mutaratara. See you guys on the 29th to 1st at KICC. My name is Monica Malith, a Duffy Scholar, a program that is funded by UNHCR and implemented by Windle International Kenya. I'm a final year law student at the University of Nairobi, and currently the first ever international student to be the president of the student association at the University of Nairobi. Windle has been involved at the initial stages of our growth, like empowering young
girls and young women in the refugee camps on one, how to access, how to keep going with their education. My expectations is that women have to participate, and in this participation they have to make contributions to economic programs or policies, and from there we need a fair share of the outcome of our policies and our contributions. Wiki hii katika kupatana. Mimi bibi yangu nilimpenda sana. Sijui ni hisia zilimshuka ama ni vipi. Mimi nilikuja kujiona kwamba nimevutiwa na dada yake. Ni kitu singedhani inge happen. Ningewakaribia tu hivi. Kai. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted Hosi, unapata chapa daily for each day hauko hustle for as low as 1,250 bob per month. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Amor, amor.